ઓકે, નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો જે ટોપિક છે એ છે યુનિટ 8 માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ. હોપફુલી બધાને સ્ક્રીન દેખાતી હશે. યુનિટ 8 માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ. હવે જ્યાં સુધી તમારી એક્ઝામિનેશનનો સવાલ છે, માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ આપણું જે યુનિટ છે આ યુનિટનું 5 માર્કનું જીસેટમાં વેઇટેજ હોય છે. એટલે એના જે સિલેબસ છે એમાં છે માર્કેટિંગ, કન્સેપ્ટ્સ એન્ડ એપ્રોચેસ, પ્રોડક્ટ ડિસિઝન, પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન, પ્રમોશન ડિસિઝન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિસિઝન, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર, સર્વિસ માર્કેટિંગ, ટ્રેન્ડ્સ ઇન માર્કેટિંગ અને લોજિસ્ટિક મેનેજમેન્ટ. સૌથી પહેલા જો આપણે માર્કેટિંગની વાત કરીએ તો સૌથી જે આઈડિયલ બુક છે કે જે આપણે માર્કેટિંગમાં રિફર કરવી જોઈએ એ છે ફિલિપ કોટલર, રાઈટ? સો સૌથી પહેલા આપણે જે વાત કરીએ કે માર્કેટ. સો વોટ ઇઝ અ માર્કેટ? માર્કેટ ઇઝ અ પ્લેસ for the buyers and sellers, where buyers and sellers meet. So as far as the potential customers are those we say who has the ability to pay and willingness to buy. So need, want and demand. When we talk about marketing, the mother figure of marketing or the mother branch of marketing is the economics. હવે જ્યારે આપણે માર્કેટિંગની વાત કરીએ છીએ તો જે કી ટર્મિનોલોજી છે માર્કેટિંગમાં, that is a purchasing power. કે purchasing power ની ડેફિનેશન શું કરવામાં આવેલી છે? તો that is ability to pay અને willingness to pay. કે કસ્ટમર છે એની એબિલિટી કે એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટને પરચેઝ કરવા માટે એબલ હોવો જોઈએ, અને સેકન્ડ એ કસ્ટમર છે એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટને પરચેઝ કરવા માટે વિલિંગલી એ પે કરવા માટે રેડી હોવો જોઈએ. સો એબિલિટી ટુ પે, વિલિંગનેસ ટુ પે, જો આ બંને કેરેક્ટરિસ્ટિક સેટિસ્ફાઈ થતી હશે સો ધેર વિલ બી અ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું બાઇંગ અને સેલિંગનું ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. જ્યારે આપણે માર્કેટિંગની પરિભાષામાં પ્રોડક્ટની વાત કરીએ છીએ તો ધેટ ઇઝ ગુડ્સ, સર્વિસ એન્ડ આઈડિયાઝ. ત્રણેય વસ્તુ આમાં કવર થાય છે. નાઉ વોટ ઇઝ પ્રોડક્ટ? પ્રોડક્ટની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો ધેટ ઇઝ બન્ડલ ઓફ યુટિલિટી. એની પ્રોડક્ટ ધેટ સફાઈઝ યોર નીડ. જે પ્રોડક્ટની તમારી નીડ તુષ્ટ કરવાની ક્ષમતા છે એ પ્રોડક્ટને તમે એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ કહી શકો. હવે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન, ધેટ ઇઝ ધ મેઇન મોટિવ ઓફ માર્કેટિંગ. વેલ્યુ, કોસ્ટ, સેટિસ્ફેક્શન આ બધા માર્કેટિંગના કે જ્યારે તમને કોસ્ટ કરતા બેનિફિટ વધારે મળે છે તો અલ્ટિમેટલી વી કેન સે ધેટ ધ કસ્ટમર ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ. બીજી પરિભાષામાં એને આપણે કહી શકાય વેલ્યુ ફોર મની. So exchange process is the essence of marketing, because without exchange there will be no marketing. And marketing creates utilities for what? કે marketing that suffices the utility of time. કે ultimately તમારી ટાઈમની યુટિલિટી એ સફાઈઝ કરે છે. સેકન્ડ છે પ્લેસ, કે માર્કેટિંગ સફાઈઝ ધ યુટિલિટી ઓફ પ્લેસ. થર્ડ, ફોર્મ. માર્કેટિંગ સફાઈઝ ધી ફોર્મ, કે અલ્ટિમેટલી તમને પ્રોડક્ટ છે અલગ અલગ ફોર્મમાં અવેલેબલ છે. અને પોઝેશન યુટિલિટી, બીકોઝ ઇટ ટ્રાન્સફર ધ ઓનરશિપ રાઇટ. સો ઇટ ઇઝ ધ માર્કેટિંગ વિચ ઇઝ ક્રિએટેડ યસ્ટરડેઝ લક્ઝરી ફોર today's necessities, right? So when we talk about the different functions of marketing ની જો આપણે વાત કરીએ તો marketing starts with buying. Buying means કોઈ પણ પ્રોડક્ટને પરચેઝ કરવી. સેકન્ડ વન ઇઝ ધ એસેમ્બલિંગ. એસેમ્બલિંગ મતલબ કોઈ પણ પ્રોડક્ટને એસેમ્બલ કરવી, કોઈ પણ પ્રોડક્ટને મિક્સ કરવી. એસેમ્બલિંગ કેન બી ઇન ફોર્મ ઓફ સિન્થેસાઇઝેશન, એસેમ્બલિંગ કેન બી ઇન મલ્ટિપલ ટાઈમ. સેલિંગ એન્ડ ડિવાઇડિંગ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટને તમે સેલ કરો, કોઈ પણ પ્રોડક્ટને તમે ડિવાઇડ કરો. ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કોઈ પણ પ્રોડક્ટને તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાઓ. એમાં એક કન્સેપ્ટ છે લોજિસ્ટિક્સ એન્ડ સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ છે. બીજું છે સ્ટોરેજ એન્ડ વેરહાઉસિંગ. then financing, risk taking, standardization, branding, labeling, packaging, advertising, sales promotion, personal selling, publicity, market information. These all are the different facets of marketing, right? જો આપણે માર્કેટિંગની વાત કરીએ તો there are two things. One is the caveat emptor and another one is the caveat vendor. Caveat emptor, let the buyer beware, and a caveat vendor, let the seller beware, right? So there is a difference between buying and assembling. As buying involves transfer of ownership, કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટ જ્યારે પરચેઝ થાય છે ત્યારે એનો રાઇટ ઓફ ઓનરશિપ સેલર તરફથી બાયર તરફ ટ્રાન્સફર થાય છે. અને એસેમ્બલિંગ મીન્સ કલેક્શન ઓફ ગુડ્સ પરચેઝ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ સોર્सेस. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટની વાત કરીએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડેલના લેપટોપની વાત કરીએ તો ડેલના લેપટોપના જેટલા
પાર્ટ છે એ બધા પાર્ટ ડેલ કંપની પોતે પ્રોડ્યુસ ના કરતી હોય, પણ ડેલ કંપની એ અલગ અલગ પ્રોડ્યુસર્સ અગર આઉટસોર્સ કરી પ્રોડ્યુસ કરાવી અને પોતાની કંપનીમાં એસેમ્બલ કરાવી અને દે સેલ અંડર ધેર બ્રાન્ડ ટેગ. So a prospectus is person who is identified by the marketeer that they are willing to buy and able to pay. મેં જે કીધું ને કે બે તમારી જે બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક સફાઈ થવી જોઈએ, willing to buy and able to pay मतलब purchasing power. These two conditions apply with the purchasing power. Nature of marketing includes it's a consumer oriented, right? Process, dynamic, can change, pervasive, applicable to all the level, science as well as art, system, goal oriented, human activity, universal activity, socio-economic activity, right? And scanning of internal environment reveals the strength and weakness, whereas scanning of external environment reveals the opportunity. જ્યારે આપણે internal environment કહીએ ત્યારે કયું environment આવે છે within the boundary of the company. It can be company's policy, it can be vision and mission, it can be board of directors, it can be organization structure. પણ જ્યારે આપણે external environment ની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કયું environment apply કરવાનું? External, political, economical, social, technological and legal, right? That fall into the category of external environment. આપણે internal environment નું SWOT analysis આપણે કરી શકીએ. So marketing includes both profit as well as the non-profit organization. As an example for non-profit organization is the social marketing, is like family planning, education, communal harmony and national integration. હવે જ્યારે આપણે standardization of product ની વાત કરીએ છીએ, that is the ethical basis of marketing. The course of marketing is product and services. Marketing is that economic process by which goods and services exchange between buyers and sellers, and their values are determined in terms of money. So the demand is equal to what? Can it demand કોઈ પણ product ની generate થાય when the two characteristics suffice? One is the ability to pay and another one is the willingness to pay. So the relationship marketing ની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, see when we talk about Gset examination, you will just have to keep yourself aware about this all the terminologies, right? Because options will be given. So on the basis of the answer, you'll be able to trace the right one, the most closer one, right? So merchandising function, એનું function શું છે? તો product planning. 4Ps ની આપણે વાત કરીએ તો 4P નો એક ક્રમ છે. પહેલા તો 4Ps આપ્યા કોણે? So that is McCarthy. McCarthy has given 4Ps. અને 4P નો order શું છે? એક તમે past કદાચ Gset ના પેપર તમે રેફર કરેલા હશે, so there was a question asked, what is the right order of 4Ps? So that is product, then price, then place and then promotion. કારણ કે કોઈ પણ કસ્ટમરને જ્યારે તમે ટાર્ગેટ કરો છો તો સૌથી પહેલા કસ્ટમર છે એ પ્રોડક્ટ ને જોવે છે. પ્રોડક્ટ ને સે ફોર એક્ઝામ્પલ if the customer is going to purchase a garment, કે કોઈ પણ કપડું પરચેસ કરવા આવે છે તો કસ્ટમર છે એ કપડાને through their senses he will touch the product. Second question that customer would ask, the price. So the price matters to every customer, right? And then place and promotion comes. So when we talk about the 4Cs, that is the customer, channel, competitors and characteristics. Marketing is surrounded by the customer, and the customer centric process are the key elements of the marketing. હવે સૌથી પહેલા આ જે સ્લાઇડ છે આ સ્લાઇડમાં મેક્સિમમ કે કોણે કયો માર્કેટિંગ કન્સેપ્ટ છે કોઈન કર્યો, કોણે કઈ માર્કેટિંગ ટર્મ છે એ કોઈન કરી, that I have tried to establish. So first of all, the process of marketing. So the first you identify the customer need. હવે આમાં છે ને અલગ અલગ માર્કેટિંગ ફિલોસોફીસ છે. સૌથી પહેલા પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટ, then product concept, then selling concept, then marketing concept, then holistic marketing approach, then societal marketing approach, right? So when we talk about the process of marketing, તો સૌથી પહેલા identification of customer needs, કે what customer wants, customer ની જરૂરિયાત શું છે અને customer ની જરૂરિયાતને પ્રાધાન્ય આપીને જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન કરો છો, so that is a customer centric process. Probable features of the product, that is portable form of product modification in the product, right? So marketing myopia, a marketing myopia concept as a terminology che, for the first time it was coined by Theodore Levitt. Philip Kotler has given the concept of marketing mix. Marketing mix ma Philip Kotler has શું કર્યું? 4Ps were already exist. Many a time I have seen the students mistakenly answer the Philip Kotler as he has given 4Ps. No, actually he has not given 4Ps. 4Ps were given by McCarthy. 4Ps were used as marketing mix for the first time ever in the book written by Philip Kotler in the year 1965.
Still today, Philip Kotler is alive. You can refer to his blog. તમે આજની તારીખે પણ ફિલિપ કોટલરના જે માર્કેટિંગના બ્લોગ છે એને તમે વાંચી શકો છો. Today he has attained 92 years of his age, right? And he is retired from the Kellogg School of Business Management. તો એને પહેલી વખત 4 P's ને માર્કેટિંગ મિક્સમાં યુઝ કર્યા. But 4 P's are not given by Philip Kotler. It is given by Lord McCarthy. Philip Kotler has given 7 P's. 7 P's of service marketing. That is product, price, place, promotion that already exist. But the rest of the 3 P's are added by him. That is people, physical evidence, and processes. 3 P's were given by Broom-Whittler. That is the people, physical evidence, and processes. That 3 P's were added by Broom-Whittler, right? Mega marketing concept was coined by Philip Kotler. Business aims at profit. कोई पण business में तो मैं example दे लो तो business का prime objective is the profit maximization, right? So to make the sell, a customer that has to be created. To create a customer, he must be satisfied. To satisfy the customer, his needs have to be met. To meet the customer, the needs marketing is essential. And marketing is said to be the eyes and ears of business because it keeps the business in close contact with its environment and informs of events that can influence its operations, right? Now, evolution of marketing concepts. More often, this question used to be asked in form of match A and B. તમને શું કરશે કે તમને એક ટેબલ આપેલું હશે. એ ટેબલમાં તમને A અને B બંનેનું મેચિંગ કરવાનું કે કયો પ્રોડક્ટ કયો કન્સેપ્ટ છે માર્કેટિંગનો, whether it's a production concept or it's product concept or it's a selling concept or it's a marketing concept. અને એની સામે તમને B માં એને રિલેવન્ટ એ જે થિયોરી છે, એ જે આઈડિયોલોજી છે, એ જે ટાઈમ એરા છે, એમાં કઈ પ્રકારની માર્કેટિંગ થિયોરી છે એ રિલેવન્ટ હતી, એને રિલેટેડ તમને સેન્ટેન્સ આપશે. So in that way you will have to match A and B. So the traditional ideas of marketing is that the goods are available at any places. પેલું આપણું જે assumption છે એ assumption એવું હતું કે goods છે ને બધા places ઉપર available છે. But now the idea shifted from exchange to the customer satisfaction because currently we are living in an arena. આપણે અત્યારે એવા સમયગાળામાં રહ્યા છીએ કે જ્યાં બધી processes છે એ customer centric processes છે. Yesteryears was a time. પહેલાના સમયમાં શું હતું કે mass production થતું હતું અને companies had this idea in their mind. કારણ કે તમે જો માર્કેટિંગની ફિલોસોફીને તમે એ જે તે સમયની Taylor's scientific management philosophy સાથે તમે correlate કરશો. So Taylor's scientific management theories were developed in the era of the First World War and Second World War, where the whole globe was suffering from the crisis of the goods. કે એ જે સમય હતો that was a time of gun versus butter. Because all the countries had limited amount of resources along with them. So either that country can employ these resources for the purpose of war, or they can employ these resources for the purpose of the development of the civilians. તમારી પાસે resources છે limited છે કે જ્યાંથી economics નો જન્મ થાય છે. Resources are limited, resources have the alternative uses, and resources have unlimited wants, resources are limited, and the resources have the alternative uses. તો હવે તમારી પાસે resources limited છે. આ resources ને કાં તો તમે you can use for the purpose of war or you can use it for the purpose of the development of the civilians. તો આ જે resources ની crisis છે એ crisis માં whatever the product that you produce, because the prime assumption of F.W. Taylor was that Frederick Winslow Taylor નો prime concept શું હતો કે તમે જે product બનાવશો, production concept marketing ની આ જે theory છે એ થિયોરીના તમે assumptions વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે જે માર્કેટમાં બનાવશો એ ચપાચપ વેચાશે, right? Because the whole globe is suffering from the crisis of the goods. The basic need is not getting sufficed, that is food, cloth and shelter, right? So the steps from where marketing was started, that is the evolution stage, the self-sufficient stage. Basically nomads people started agriculture and they produced only that they want to consume. So the marketing is totally absent there, right? Then after exchange oriented concept was started. આપણે જે barter exchange ની વાત કરીએ છીએ, બરાબર છે, વિનિમય પ્રથાની જે આપણે વાત કરીએ છીએ કે તમે કોઈ પણ વસ્તુને બીજી વસ્તુ વિનિમયથી તમે વ્યાપાર કરી શકો. So barter exchange started as exchange of goods and place of goods when surplus production
arises and market comes in existence. Third one is the production oriented exchange. Products of high quality and reasonable in price and more focus on production rather than on consumption. કે production ઉપર વધારે focus અપાતું હતું. Make what you know how to make. બરાબર છે કે જે પ્રોડક્ટ તમે મેં તમને કીધું ને કે આ બધી જે થિયોરીઝ છે ને, whether you take the production oriented exchange or you take the theory of FW Taylor's scientific management theory, or you talk about any theory that is developed in that time era in economics, right? So production oriented exchange, the products of high quality and reasonable price, right? More focus on production rather than on consumption. Make what you know how to make. A product તમે પ્રોડ્યુસ કરો જે તમને ખ્યાલ છે કે આ કઈ રીતના બની શકે. Customization was not the priority. તમે જે બનાવશો એ કસ્ટમર લેશે. Customer was not the center point of attraction. The next phase was started is the sales oriented stage. હવે શું થયું કે પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટ પછી પ્રોડક્ટ કન્સેપ્ટ આવ્યો. હવે તમે જ્યારે કસ્ટમરને વેરાયટી આપો ને કે તમારી પાસે પ્રોડક્ટ A છે, પ્રોડક્ટ B છે, પ્રોડક્ટ C છે, એટલે કસ્ટમરને ચોઇસ મળવા માંડે. હવે શું થાય કે ડિમાન્ડ સપ્લાય મિસમેચ થાય. માર્કેટમાં જે ડિમાન્ડ છે એના કરતા સપ્લાય વધી જાય. તો હવે જે સપ્લાયર છે એ બધા સપ્લાયર પુશિંગ સ્ટ્રેટેજીસ એડપ્ટ કરવી પડે ઇન ઓર્ડર ટુ સેલ ધેર પ્રોડક્ટ. એટલે તમારે સેલ્સ પ્રમોશન કરવું પડે, તમારે પર્સનલ સેલિંગ કરવું પડે, તમારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવું પડે, તમારે બ્રાન્ડિંગ કરવું પડે. પહેલા શું હતી, પ્રોડક્ટ અવેલેબલ જ નહોતી, એટલે તમે જે માર્કેટમાં વેચો એ વેચે. હવે પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે અને ધેટ ટુ બી વિથ ધ ચોઇસીસ. તમને ઘણી બધી ચોઇસીસ સાથે પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે, એટલે માર્કેટ ઓરિએન્ટેડ સ્ટેજીસ. ધેન આફ્ટર કન્ઝ્યુમર સેલ્સ ઓરિએન્ટેડ સ્ટેજીસ પછી માર્કેટિંગ ઓરિએન્ટેડ સ્ટેજીસ. હેવ what you can get rid of. Here the aim of marketing is to know and understand the customer so well that product and services fits him and sells itself, right? કે અત્યારે હવે કસ્ટમરને પણ ધ્યાન આપો, પ્રોડ્યુસર્સને પણ ધ્યાન આપો અને બંનેની વચ્ચે વિન વિનમાં જે તમારી પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર થાય એ રીતના તમે પ્રોડક્ટને મેન્યુફેક્ચર કરી અને પ્રોડક્ટ કન્ઝ્યુમરને સેલ કરો. હવે કન્ઝ્યુમર ઓરિએન્ટેડ સેલ, બરોબર છે. Have what you can get rid of with the responsibility, customer satisfaction. આજની તારીખે ઘણી બધી એવી મર્કેન્ડાઇઝીસ તમે ઓનલાઈન પણ તમે પરચેસ કરી શકો છો, જ્યાં કેટેગોરિકલી you can select any merchandise, you can select any article, you can get your photo to be printed on that, you can get your name be written on that merchandise. તમે એવું ટી-શર્ટ સિલેક્ટ કરી શકો, તમે તેમાં પોતાના ફોટા છે એ તમે એમાં પ્રિન્ટ કરાવી શકો, તમે કોઈ પણ સ્ટેશનરી આર્ટિકલ સિલેક્ટ કરી શકો, સ્ટેશનરી આર્ટિકલમાં તમે તમારું નામ લખાવી શકો. સો ધીસ ઇઝ a consumer oriented stage, બરોબર છે. The customization wholeheartedly in the right spirit, in the full spirit, it is accepted, right? Even તમે મોબાઈલના કેસ જે પરચેસ કરો છો એ મોબાઈલના કેસીસમાં પણ you can get your name be printed on that. તમારું નામ છે કે મોબાઈલના કેસ પર તમે પ્રિન્ટ કરાવી શકો. Then after the management oriented stage, right? Management oriented stageમાં શું હોય છે કે management oriented stageમાં ultimately management is the prime focus. Modern concepts of marketing, that is a production concept, product concept, selling concept, marketing concept and a societal concept. આજની તારીખે પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટ મેં તમને જે વાત કરી કે અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્શન વોઝ ધ પ્રાયોરિટી. જે માર્કેટમાં બનાવશો એ માર્કેટમાં વેચાશે. પ્રોડક્ટ કન્સેપ્ટ, products are of various quality and feature. This concept was created in marketing myopia given by Theodore Levitt. Selling concept, now hardcore selling, multiple options customer ને મળવા માંડ્યા છે, એટલે હવે કસ્ટમરને શું કરવું પડશે? You have to sell your product, you have to push your product. તમારે તમારી પ્રોડક્ટને પુશ કરવી પડશે through the various selling tactics and various selling strategies, right? Marketing concepts, that is the design product according to the needs of customers and customer satisfaction. And societal marketing concept, આજની તારીખે તમે કદાચ એપલ કંપની છે એનું તમે માર્કેટિંગમાં આખું કેમ્પેન જોયું હશે, કારણ કે કસ્ટમર છે ને હવે અવેર થઈ ગયા છે. એક તમારી પ્રોડક્ટ છે એ રિસાયકલ થાય છે, તમારું જે પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં તમે પ્રોડક્ટને રિસાયકલ કરો છો, બરોબર છે, તમારી પ્રોડક્ટ છે એ કેટલું કાર્બન જનરેટ કરે છે, બરોબર છે. ઝીરો કાર્બન જનરેટ કરતી હશે તો એવી પ્રોડક્ટ કસ્ટમર્સ છે એ વધારે
પ્રિફર કરશે. તમારી પ્રોડક્ટમાં એડ માર્ક છે, બરોબર છે, તમારી પ્રોડક્ટમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ જે વેગન કન્ઝ્યુમર્સ છે, ખાસ કરીને આપણે ફૂડ પ્રોડક્ટની વાત કરીએ તો વેગન કન્ઝ્યુમર્સ છે, they will see it કે whether you produce this product by harming to any animals or by extracting any kind of products from the animals, you have not harmed them. એ બધી વસ્તુ જોઈ ચકાસી અને ત્યાર પછી તમારી પ્રોડક્ટને પરચેસ કરશે. So keeping this all the facets in your mind, the companies will have to produce the production which is મતલબ કે જે પ્રોડક્શન કેવું હોવું જોઈએ કે જે યુએનના સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સને ધ્યાનમાં રાખીને થયેલું હોય, બરાબર છે. તો that is the societal marketing concept. Produce those goods which are safe for the society. કે તમે એવા પ્રોડક્ટનું તમે પ્રોડક્શન કરો કે જે સોસાયટી માટે સેફ હોય, સોસાયટીને હાર્મ ન કરતા હોય, સોસાયટીને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ના પહોંચાડતા હોય. હવે આ તો છે ને આ થિયોરી છે, રાઈટ. તમને આના ઉપરથી ક્વેશ્ચન કઈ રીતના ડેવલપ થઈ શકે? તો આ જે અલગ અલગ કન્સેપ્ટ છે, પ્રોડક્શન, પ્રોડક્ટ, સેલિંગ, માર્કેટિંગ અને સોસાયટલ કન્સેપ્ટ, એક રીતના તો આનો ક્વેશ્ચન એવી રીતના ફોર્મ થઈ શકે કે તમને કોઈ પણ સેન્ટેન્સ ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા આપે, હાઇફન કરે, which marketing concept is discussed here. એક તો એ રીતના થઈ શકે. which marketing philosophy is discussed here. એક એવી રીતના થઈ શકે. બીજું તમને assertion and reason, એના ઉપરથી તમારે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ છે એ ડિસાઇડ કરવાનું હોય. ત્રીજો આ જ આઈડિયોલોજી છે, એના ઉપરથી કઈ રીતના ક્વેશ્ચન ફોર્મ થઈ શકે કે તમને મેચ એ એન્ડ બી, કે એમાં તમને શું આપે, પ્રોડક્શન, પ્રોડક્ટ, સેલિંગ, માર્કેટિંગ, સોસાયટલ માર્કેટિંગ કન્સેપ્ટ આપી દે, અને બી માં તમને શું આપી દે, એને રિલેવન્ટ આઈડિયોલોજી આપી દે, અને એ તમારે બેને કનેક્ટ કરવાના, રાઈટ. Now these are the modern marketing buzzing terms, right? કે જે ઘણી વખતે છે ને તમારા 5 માર્કનું જીસેટનું જે પ્રશ્નપત્ર હોય છે એમાંથી આ પૂછાતું હોય છે કે તમને એક કોઈ પણ ક્વેશ્ચન, મેં એટ ધી એન્ડ ઓફ ધીસ પ્રેઝન્ટેશન અમુક એવા 10-12 એવા ક્વેશ્ચન પણ મેં રાખ્યા છે કે જે પાસ્ટ જીસેટ ના તમે પેપર રિફર કરો, નેટના પેપર રિફર કરો, તેમાં પૂછાયેલા છે. So that is the societal marketing. So societal marketing is what? Marketing concept based on the human services, right? And the serve the ecological needs. That is social and ethical. કે તમે તમારી પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરવા માટે કોઈ પણ અનએથિકલ વેઝ ને તમે અડોપ્ટ કર્યા નથી. Integrated marketing, that is all marketing activities are coordinate to achieve the desired result. તમારી જેટલી માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ છે એ બધી માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ એકબીજાની સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી અને તમે તમારું ડિઝાયર માર્કેટિંગ છે ને તમારું ડિઝાયર રિઝલ્ટ છે ને તમે અચીવ કર્યું છે. Next one is the demarketing, a situation which may come about a result of temporary shortages occasioned by short-term excess demand for a company's product and management of excess of demand or reducing the demand to match the supply. કે તમારી પાસે અલ્ટિમેટલી ડિમાન્ડ વધારે છે, સપ્લાય ઓછો છે, તો અલ્ટિમેટલી કંપની શું કરશે, ફોર અ ટાઈમ બિંગ એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ છે એને બંધ કરી દેશે. The situation which was happening in case of Maruti it during the COVID time. કારણ કે કોવિડ ટાઈમમાં મારુતિની જેટલી સીએનજી બેઝડ પ્રોડક્ટ હતી એ સીએનજી બેઝડ પ્રોડક્ટનું મારુતિ has stopped doing marketing. The reason is due to the crisis of the semiconductor. કારણ કે એક કોઈ પણ તમે પેટ્રોલ કાર તમે પરચેસ કરો છો, સિમ્પલી તમે અલ્ટોનું તમે એક્ઝામ્પલ લઈ લો, તો જો ફ્યુઅલ તમારું સોર્સ અલ્ટોમાં પેટ્રોલ હશે, so it will be requiring 700 to 800 semiconductors. But same Alto તમે કદાચ સીએનજી માં પ્રોડ્યુસ કરશો, it will take 1000 semiconductors. If we talk about Ertiga જો તમે ફ્યુઅલ સોર્સ તમારું પેટ્રોલ હશે અને એનું તમે પ્રોડક્શન કરશો, તો it will be requiring 1000 to 1200 semiconductors. અને સેકન્ડ તમે કદાચ સીએનજી Ertiga લેશો, તો it will be requiring 1500 to 1800 semiconductors. હવે કંપની was suffering from the crisis of semiconductor. કારણ કે હવે ધીમે ધીમે આપણે સેલ્ફ સફિશિયન્ટ થવા જઈ રહ્યા છીએ for the semiconductors. But during the corona we were hugely dependent for semiconductors on the foreign countries. કારણ કે આપણે એને ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા. હવે તમારી પાસે સેમિકન્ડક્ટર્સ, તમારું જે પ્રાઇમ મટીરિયલ છે for the purpose of production of the cars એ જ નથી. તો હવે તમે એ પ્રોડક્ટનું તમે માર્કેટમાં માર્કેટિંગ કરશો અને તમારી પાસે સપ્લાય નહીં હોય, so that will ultimately negatively impact to the image of the product, right? So
That's the when demand supply mismatch કે જ્યારે તમારી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધારે હોય સપ્લાય ઓછો હોય અને ફોર ધ ટાઈમ બિંગ તમે પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટનું તમે માર્કેટિંગ બંધ કરી દો છો તો એ જે કન્સેપ્ટ છે એને કહે છે ડીમાર્કેટિંગ remarketing new uses of users for an existing product. It creates a new satisfaction for the customers. Overall marketing it increased sales while neglecting quality control, production efficiency and cash flow management. હવે જે મેટા માર્કેટિંગ છે ને આ જે ટર્મ છે that is given by Eugene Kelly, right? He has coined this term. It focuses on scientific, social, ethical and managerial experiences of the marketing. Say for example, તમે કોઈ પણ family planning or non business organization like temple છે, NGO છે, એને develop કરવા માટે long term relationship client સાથે maintain કરવા માટે based on the interrelationship between the mental and physical process to supplement the facts. The meta means beyond, right? Now some of the match. તો ઇફેક્ટિવ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે મેં તમને જેમ વાત કરેલી હતી ને કે ઇફેક્ટિવ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ કયા પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટમાં એની વાત થઈ છે તો પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટમાં લાર્જ સ્કેલ એન્ડ સેલિંગ એન્ડ પ્રમોશનલ એફર્ટ સેલિંગ કન્સેપ્ટમાં પ્રોડ્યુસ વોટ કન્ઝ્યુમર્સ વોન્ટ કન્ઝ્યુમર સેન્ટ્રિક અપ્રોચ છે એની વાતો ક્યાંથી થવા માંડી માર્કેટિંગ કન્સેપ્ટમાં પ્રોડક્ટના ઇમ્પ્રુવમેન્ટની વાત કયા કન્સેપ્ટમાં કરવામાં આવી પ્રોડક્ટ કન્સેપ્ટમાં અને ઇમ્પ્રુવ સોસાયટલ વેલબીંગ એક કન્સેપ્ટની વાત કેમાં થવા લાગી that is the societal marketing concept, right? Now marketing mix મેં જેમ કીધું કે માર્કેટિંગ મિક્સમાં અલ્ટિમેટલી વાતો આપણે 4 P's ની જ કરીએ છીએ પ્રોડક્ટ પ્રાઇસ પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન પણ આ જે માર્કેટિંગ મિક્સનો જે આઈડિયા છે ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ it was conceived by Professor Neil Borden from Harvard School of Business in his research paper. It was covered by marketing mix got a huge popularity through Philip Kotler as he has captured this concept of marketing mix in his famous book of marketing management. એટલે તમે કદાચ માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટમાં માર્કેટિંગ મિક્સનું જે ટેબલ જોશો ને તો એ ટેબલના નીચે સોર્સમાં you will get the name of Professor Neil Borden, right? The idea of marketing mix was conceived by him. According to Stanton marketing mix, the term used to describe the combination of 4 inputs. બરાબર છે કયા 4 inputs? That is the marketing system, the product, the price and the promotional activities and the distribution system. McCarthy given the concept of 4P. Philip Kotler has given for the first time in his book the marketing mix, which was originally written by Professor Neil Borden, right? Philip Kotler has given 7 P's in his book. Ultimately, Philip Kotler is he has just given the reference of the research papers written by the different authors. No doubt this 4 P's and 7 P's got huge, it got famous through Philip Kotler's book Marketing Management, but originally it was written by someone else. Broom Whitler has added 3 P's for the service marketing, and marketing mix is a dynamic concept. It changes according to the environment. આજની તારીખે તો કદાચ કોટલરને એના બ્લોગ્સ ઉપરથી કેવી રીતે તમે વાંચશો તો આજની તારીખમાં માર્કેટિંગ કેટલું રિલેવન્ટ છે you will get an idea from that. So elements of marketing mix includes the product, price, place and promotion. This is the right sequence. Then people, physical evidence and processes. Factors that determine marketing mix includes the name of the product, the stage of the product life cycle, the degree of competition, the efficiency of channels and the availability of funds. The next important topic that we have is the STP, that is the segmentation, targeting and positioning, right? Again, from this particular topic, Nat and Sled has asked the question quite a good number of times. Marketing segmentation, first of all, what is this? That is to segment. See, તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે ને એને તમે બનાવો તો સૌથી પહેલા તો you cannot keep the whole population in your mind કે તમારી પ્રોડક્ટ છે એ પૂરા પોપ્યુલેશન માટે નથી. You need to identify the right segment or the particular customer to whom you will hit the product, right? So market segmentation is a process of taking the total heterogeneous market for a product
dividing it into a several sub market. હવે જ્યારે સેગમેન્ટેશન ની આપણે વાત કરીએ છીએ તો સેગમેન્ટેશન તમે ઘણી બધી અલગ-અલગ પ્રકારે કરી શકો છો. So each of which tends to be homogeneous in all significant aspects. It is the process of dividing the potential market into the distinct subgroup of consumers with the common needs and characteristics. હવે જો આપણે again four wheeler segment માં જઈએ તો અલ્ટિમેટલી મારુતિમાં એક છે ને સ્ટીરિયોટાઇપ ડેવલપ થયેલો હતો કે મારુતિ પ્રોડક્ટ ઓર મારુતિ's કાર આર ફોર ધ ઇકોનોમિક ક્લાસ. એટલે મારુતિએ હવે જો લક્ઝરિયસ સેગમેન્ટને ટાર્ગેટ કરવું હોય અને લક્ઝરિયસ સેગમેન્ટને પોતાની કાર વેચવું હોય તો what Maruti has to do? Maruti has to divide its market. One for the luxurious class, another one is for the economic class. આ જો બે ક્લાસ ડિવાઇડ થયા એ કોને ધ્યાનમાં રાખીને થયા તો એના ઇન્કમ ગ્રુપને ધ્યાનમાં રાખીને થયા. ઇન્કમ ગ્રુપ છે એ કયા માર્કેટનું વેલ્યુએબલ છે તો ધેટ ઇઝ ધ ઇકોનોમિક સેગમેન્ટ, રાઈટ. તો અલ્ટિમેટલી જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે બે એક નેક્સા છે તો નેક્સામાં મારુતિ ઇઝ સેલિંગ ઇટ્સ પ્રોડક્ટ થ્રુ નેક્સા એન્ડ મારુતિ ઇઝ સેલિંગ ઇટ્સ પ્રોડક્ટ થ્રુ અરેના. તો અરેનામાં જેટલી કાર વેચે છે ધીસ ઓલ અરેના કાર્સ આર ફોર ધી ઇકોનોમિક સેગમેન્ટ. તમે અરેનામાંથી અર્ટિગા લઈ શકો અને નેક્સામાંથી યુ કેન ટેક XL6. પ્રોડક્ટ્સ વિલ ગો હેન્ડ ઇન હેન્ડ, રાઈટ. બીકોઝ અલ્ટિમેટલી કસ્ટમર્સ છે 7 સીટરની તમને જો લક્ઝરિયસ કાર સેગમેન્ટમાં જરૂર છે you can go for XL6. In case if you prefer to have a economic, then you can go for Ertiga. So it is a possible that a market creates a niche. Niche is narrowly defined group of customers that have a distinct and complete set of needs. જેને કહેવાય ને કે ટાર્ગેટ સ્પેસિફિક ગ્રુપ. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટાર્ગેટ સ્પેસિફિક ગ્રુપમાં છે ને આજે તમે કન્સ્ટ્રક્શન તો કરો જ છો. કોઈ પણ બિલ્ડિંગને તમારે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવી છે, કોઈ પણ બિલ્ડિંગને તમારે બનાવવી છે, કોઈ પણ બિલ્ડિંગને તમારે ઊભી કરવી છે તો મલ્ટિપલ ઓપ્શન છે તમારી પાસે. પણ જે બિલ્ડિંગ ઓલરેડી છે, જે હેરિટેજ બિલ્ડિંગ છે એ હેરિટેજ બિલ્ડિંગને રિવાઇવ કરવા માટે તમારી પાસે શું ઓપ્શન છે? બીકોઝ there are many heritage building. હવે આજની તારીખે તમારે હેરિટેજ બિલ્ડિંગને કન્ઝર્વ કરવાની છે through the sustainable development goals. તો એમાં there are few companies, say for example Samani is one of them, which is doing the conservation of the heritage building. એટલે તમારું હેરિટેજ બિલ્ડિંગ છે ને કન્ઝર્વ કરવાનું કામ કરશે. તો એકદમ નિશ બેઝ, એકદમ સ્પેસિફિક નેરોલી ડિફાઇન્ડ ગ્રુપ થઈ ગયું, નિશ માર્કેટ થઈ ગયું, રાઈટ. સો પ્રોસેસ ઓફ ડિવાઇડિંગ માર્કેટ ઇન્ટુ ધ સેગમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ધ માર્કેટ સેગમેન્ટેશન. કે જે તમારું બહુ એક વિશાળ માર્કેટ છે એને નાના સેગમેન્ટમાં તમે એને ડિવાઇડ કરો છો. સેગમેન્ટેશન ઇઝ મચ મોર દેન ચોપિંગ અપ અ માર્કેટ ઇન્ટુ અ વન ઓર મોર ડિવિઝન. હવે બેઝિસને જે આપણે વાત કરીએ ને તો જીઓગ્રાફિક સેગમેન્ટેશન હોઈ શકે, ડેમોગ્રાફિક સેગમેન્ટેશન હોઈ શકે, સાયકોગ્રાફિક સેગમેન્ટેશન હોઈ શકે, બિહેવિયરિસ્ટિક સેગમેન્ટેશન હોઈ શકે, સોશિયો ઇકોનોમિક સેગમેન્ટેશન હોઈ શકે, રાઈટ. સો જીઓગ્રાફિક સેગમેન્ટેશનની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો જીઓગ્રાફી એટલે શું? તો તમારી જે જીઓગ્રાફિકલ બાઉન્ડ્રી છે તો તમે રિજિયન કે અમે અમારી પ્રોડક્ટ છે ખાલી ગુજરાતમાં જ વેચીએ છીએ અથવા તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ રિજિયનમાં જ વેચીએ છીએ અથવા તો નોર્થ ગુજરાતમાં જ વેચીએ છીએ અથવા તો અમારી પ્રોડક્ટ અમે સાઉથ ગુજરાતમાં જ વેચીએ છીએ. તો ધેટ ઇઝ ધ રિજિયન બેઝ. તો તમે તમારું માર્કેટનું સેગમેન્ટેશન છે એ જીઓગ્રાફીના બેઝ ઉપર તમે ડિફાઇન કરો કે તમે તમારી પ્રોડક્ટ છે યુ આર ડુઇંગ ધી ક્રોસ બોર્ડર ટ્રાન્ઝેક્શન, કે તમારી પ્રોડક્ટ છે તમે રાજસ્થાનમાં વેચો છો, તમે મહારાષ્ટ્રમાં પણ વેચો છો, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ અ ક્રોસ બોર્ડર ટ્રાન્ઝેક્શન. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ અર્બન, suburban, rural, market density. હવે say for example તમે હીરો હોન્ડાની તમે એક્ઝામ્પલ લો ને, સો હીરો હોન્ડાએ પોતાના રૂરલ કન્ઝ્યુમર્સ માટે દે કેમ અપ વિથ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ સ્પ્લેન્ડર. કે તમે રૂરલ માર્કેટને તમે ઇગ્નોર ના કરી શકો. હવે રૂરલ માર્કેટમાં તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે વેચવા જાઓ છો તો એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટમાં શું હોવું જોઈએ? એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની ડ્યુરેબિલિટી સારી હોવી જોઈએ. તો ટુ વ્હીલર સેગમેન્ટમાં એક તમે કદાચ હીરો કે હોન્ડાની તમે કોઈ પ્રોડક્ટ તમે યંગસ્ટર્સ માટે તમને મળી જશે અને ઓન ધ કોન્ટ્રરી તમને રૂરલ માર્કેટ માટે તમને હીરો હોન્ડાનું સ્પ્લેન્ડર બી મળી જશે, રાઈટ. સો માર્કેટ ડેન્સિટી, ક્લાઇમેટ, ટેરેન, સિટી સાઇઝ, કન્ટ્રી સાઇઝ, સ્ટેટ સાઇઝ, આ બધા જે અલગ અલગ ડાયમેન્શન્સ છે એ ડાયમેન્શન્સને તમે ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે તમારું ટાર્ગેટ તમારું સેગમેન્ટ ડિફાઇન કરો છો, મતલબ જીઓગ્રાફીને બેઝિસ બનાવીને તમારું સેગમેન્ટ ડિફાઇન કરો છો, ધેટ ઇઝ ધી જીઓગ્રાફિક સેગમેન્ટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ ડેમોગ્રાફિક. તો ડેમોગ્રાફિકમાં કોણ કોણ હોઈ શકે? તો ડેમોગ્રાફિકમાં યુ મે હેવ જે એજ, તમે જે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ચોકલેટ્સની આપણે વાત કરીએ તો કેડબરી, વિધિન કેડબરી યુ વિલ ગેટ ટુ સી 5 સ્ટાર, યુ વિલ સી ડેરી મિલ્ક,
યુ વિલ સી મતલબ પ્રોડક્ટ તો કેડબરીની જ છે, રાઈટ, પણ એજ ગ્રુપને ધ્યાનમાં રાખીને સિલ્ક છે, ત્યાર પછી એમાં બી વેરાયટી છે, ફ્રૂટ એન્ડ નટ્સ છે, તો એ અલગ અલગ એજ ગ્રુપને ટાર્ગેટ રાખીને દે હેવ ડિફાઇન્ડ ધીસ પ્રોડક્ટ. નેક્સ્ટ વન જેન્ડરને ધ્યાનમાં રાખીને, સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ ટોક અબાઉટ ટીવીએસ પ્રોડક્ટ, ટીવીએસ ની પ્રોડક્ટમાં તમે સ્કૂટીની વાત કરો, સો જેન્ડર ડિફાઇન્ડ પ્રોડક્ટ છે, સ્કૂટી ઇઝ ફોર ફિમેલ, અને ટીવીએસ માં તમે જ્યુપિટરની વાત કરો તો જ્યુપિટર ઇઝ અ gender neutral product that even female and male they both can use, because over a period of time society has changed. There was a stigma in the society. એક વખત આપણે 90s ની વાત કરીએ તો સોસાયટીમાં એક સ્ટિગ્મા હતો કે ફિમેલ છે ને એ ગિયરલેસ સ્કૂટર ચલાવે અને મેલ છે ને એ વિથ ગિયર સ્કૂટર ચલાવે. તો આ સ્ટિગ્મા છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ચેન્જીસ ઇન ધ સોસાયટલ ટ્રેન્ડ્સ, આ બધું ચેન્જ થયું. એટલે હવે આજની તારીખે યુ નીડ ટુ હેવ સમ પ્રોડક્ટ, કે ઓલ્ડ એજ કોઈ પણ પર્સન હોય અલ્ટિમેટલી એની પાસે કેવું સ્કૂટર હોવું જોઈએ કે જે સ્કૂટરની સ્ટ્રેન્થ પણ કોઈ સારી હોય, ડબલ સવારીમાં જાય તો હી કેન ઇઝીલી ડ્રાઈવ, અને બીજું એ ગિયર ના હોય, ગિયરલેસ હોવું જોઈએ કે જેથી કારણે એ ઇઝીલી એ સ્કૂટરને ચલાવી શકે. તો જે સોશિયલ સ્ટિગ્મા છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ છે એ સોસાયટીમાંથી ઇરેડિકેટ થાય, એટલે યુ હેવ ટુ કમ અપ વિથ સચ અ પ્રોડક્ટ. એટલે TVS Jupiter you can take as a gender neutral product, but TVS Scooty you can take as a Sunny was a product that was developed for the teenagers કે એજને ધ્યાનમાં રાખીને, કારણ કે અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્ટની સ્ટ્રેન્થ ઓછી હતી એટલા માટે સની છે, સ્કૂટી છે, આ બધી કેવી હતી, જેન્ડર ફિમેલ માટેની પ્રોડક્ટ્સ હતી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ રેસ, એથનિસિટી, ઇન્કમ, તો આ ડેમોગ્રાફિક સેગમેન્ટ છે. મેં તમને જે મારુતિનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું that is the demographic segment. Next one is the education, right, occupation, then after family size, family life cycle, religion, social class, nationality, marital status, right, આ બધા વેરિયેબલ્સ ને ધ્યાનમાં રાખીને તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ તમે તમારું સેગમેન્ટ ડિફાઇન કરો છો. સો ધેટ ઇઝ ધી ડેમોગ્રાફિક સેગમેન્ટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ સાયકોગ્રાફિક. when you keep personality in your mind, when you keep motivation in your mind, when you keep lifestyles in your mind, બરોબર છે. આજની તારીખે તમે ઝારા છે, purse is available in a market, but though people prefer to have Zara, the clutch bag in their hand. So what is the logic behind it? That ultimately motivates to exhibit your social class in the society. ગુચીની બેગ છે, એવું નથી કે ગુચીની બેગમાં જો તમારે કોઈ પણ વસ્તુ રાખેલી હોય તો જ એ વસ્તુ એમાં સલામત રહે. સાયમલ્ટેનિયસલી લોકલ બેગ છે તમે લોકલ માર્કેટમાંથી પરચેસ કરો તો પણ અલ્ટિમેટલી યુ કેન have, matlab you can store your products over there. But though people prefer to have the upper middle class, the elite class of the society, okay, they prefer to keep that Gucci bag in their hand. What's the motivation behind it? Why? Because they have this perception that with the help of this Gucci bag in their hand, એમના હાથમાં જો ગુચીનું બેગ હશે તો સોસાયટીમાં એક પોતાનું સ્ટેટસ છે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકે. So standard of living. When we talk about કે તમે standard of living ઉપરથી પણ, that is again a variable related to the psychographic segment, right? એના ઉપરથી તમારું માર્કેટ છે તમે ડિફાઇન કરી શકો. પહેલા શું હતું કે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, પહેલા આપણી પાસે લેન્ડ છે લિમિટેડ હતી, તો વી હેડ હોરિઝોન્ટલ એક્સપાન્શન. આજની તારીખે વી હેવ વર્ટિકલ એક્સપાન્શન. તમે જુઓ ડબલ પહેલા ઓલા જે બેડ છે કે ઉપર બી સૂઈ શકો, નીચે બી સૂઈ શકો, રાઈટ? This kind of beds are more trendy if you go in the suburb area of Bombay. The reason is they have the limited of the space. એટલે એમની પાસે સ્પેસ લિમિટેશન્સ છે. એટલે તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ લોકોનું એ પ્રકારનું છે કે એ પ્રોડક્ટ ત્યાં ચાલશે. એ જ પ્રકારનો બેડ તમે કદાચ અહીંયા ગુજરાતમાં વેચશો તો that will not get sell. So you have to identify your segment કે કયા સેગમેન્ટમાં તમારે તમારી પ્રોડક્ટ છે એ વેચવી છે. Behavioristic એટલે વોલ્યુમ યુઝ, ફ્રીક્વન્સી ઓફ યુસેજ, રાઈટ? કે તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એને તમે સેશેમાં, સેશે એટલે નાનો કોઈ પાઉચ, તો એનું તમે સેશેમાં પણ એનું તમે ઉપલબ્ધ કરાવી શકો છો, અને તમારે એનું એક બોટલ 100 ml ની, 50 ml ની તમે એવી પ્રોડક્ટ પણ એવી તમે એને બનાવી શકો છો. આજે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, સિંહ કે પ્રહલાદની કદાચ તમે થિયરી વાંચી હશે તો ફોર્ચ્યુન એટ ધ બોટમ ઓફ ધ પિરામિડ, રાઈટ? The fortune at the bottom of the pyramid માં શું કહે છે કે always we should not keep the
upper middle class of the society in our mind while manufacturing a product. જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ નું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, ત્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ નું પ્રોડક્શન કરો છો, ત્યારે અપર મિડલ ક્લાસ ઓફ સોસાયટીને ધ્યાનમાં રાખીને જો તમે પ્રોડક્શન કરશો, જો તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશો, તો યુ વિલ બી હેવિંગ અ ગ્રેટ ફોર of your product. But તમે નાનો જે કસ્ટમર્સ છે, because ultimately the fortune is at the bottom of the pyramid. જ્યારે તમે પિરામિડ આકાર બનાવો છો, ત્યારે જુઓ તમે ટોપ ઉપર કેટલા લોકો રહી શકે, બહુ ઓછા લોકો રહી શકે, અને એના બેઝમાં કેટલા લોકો રહી શકે, ઘણા બધા લોકો રહી શકે. તો એ જે હ્યુજ માસ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું તમે પ્રોડક્શન કરશો, તો that will give you a great success. So that volume usage, end use, benefit expectation, brand loyalty, price sensitivity, user status, user rate, readiness stage, purchase occasion, right? આ બધા છે ને behavioral approach છે, attitude, behavior, intention, કે જેના તમે એને measure કરી શકો. And the fifth one is the socio-economic segmentation, right? That is social class, working class, middle income group, ability to buy. આ બધા જે dimensions છે એના ઉપરથી તમે એક segmentation થી identify કરી શકો કે સોશિયલ ક્લાસમાં મિડલ ક્લાસ, અપર મિડલ ક્લાસ, લોઅર મિડલ ક્લાસ, તમે કોના માટે તમારી પ્રોડક્ટ છે. હવે એક ક્લાસ એવો છે કે they never see the price on the product and they consume the product. અને on the contrary second class એવો છે કે જે they always see the price of the Deccan Airways છે, because ultimately if we talk about the flights, if we talk about to fly in the air, that was always a luxury. But Deccan Airways no owner che, he came up with the concept that I'll make it cheap at that level that even a person can fly at B1. He ₹1 પર માણસ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વિમાનમાં જઈ શકે. So that is a socio-economic segmentation he does while identifying his target customer, right? So working class છે, તમે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ તમારા વર્કિંગ ક્લાસ ને, હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ વેક્યુમ ક્લીનર જેવી પ્રોડક્ટ છે એ વર્કિંગ ક્લાસ ની, કે ઇનિશિયલી there were the days where only male was working and female was not working. તો હવે ત્યારે શું હતું કે you had the domestic help readily available with you, કે તમને કોઈ પણ હાઉસમેડ છે એ મળી જાય. આજની તારીખે શું થાય છે, they both are working, તો તમારી પાસે ટાઈમ ક્લેશિસ થાય છે. હવે ટાઈમ ક્લેશિસ લીધે તમને કદાચ હાઉસ હેલ્પ કે ડોમેસ્ટિક હેલ્પ મળી બી જાય તો એ કયા સમય આવે, કારણ કે સવારથી સાંજ છે એ તમારું ઘર બંધ રહે છે. તો હવે તમે એને બોલાવો ને ઘરની કીઝ આપો તો સેફટી અને સિક્યુરિટીના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. તો એની જગ્યાએ આપણે એવું એક મશીન જ લઈ લઈએ કે જેનાથી આપણે આખા ઘરની ક્લિનિંગ કરી શકીએ. સો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ with the evolution of the change in the working class, the working class માં change થયો, જે ઇક્વિટી, જે મેલ ફિમેલ ઇક્વલાઇઝેશન એટ ધ વર્કપ્લેસ, આ બધા જે કોન્સેપ્ટ છે એ ડેવલપ થયા, એના કારણે આવી જે પ્રોડક્ટ મોપ, because ultimately Joy Mangano is the lady who gave birth to this product of mop, જે આપણે હાઉસ હોલ્ડ માટે મોપ નો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સો આ બધી જે પ્રોડક્ટ છે ને એ ડ્યુ ટુ ધ ચેન્જીસ ઇન ધી વર્કિંગ ક્લાસ આ બધી પ્રોડક્ટ છે એ ડેવલપ થઈ. મિડલ ઇન્કમ ગ્રુપને ધ્યાનમાં રાખીને તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે ને અલ્ટિમેટલી એ સેમ સેશનનું એક્ઝામ્પલ તમે અહીંયા લઈ શકો. મિડલ ઇન્કમ ગ્રુપને ધ્યાનમાં રાખીને એની એબિલિટી છે તમારી પ્રોડક્ટને પરચેસ કરવાની. મિડલ ઇન્કમ ગ્રુપને ધ્યાનમાં રાખીને જુઓ તમે જુઓ ઘણા બધા રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ છે, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. Otherwise, it was a time. Even you go in Bombay, they have the limitation of the space. So they have the concept of one RK, one room kitchen, right? So that's the thing. કે તમે એ જે ગ્રુપ છે એ ગ્રુપને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને તમારી પ્રોડક્ટ છે તમે એને ઓફર કરો. So that is a socio-economic segmentation. Value based. The marketing concept prescribes that segmentation that should be the outcome of a match between the product features and customer needs. The marketeers should really be segmenting their customers so as to isolate those who contribute the most of their profit. કે તમારા પ્રોફિટમાં સૌથી વધારે કોન્ટ્રીબ્યુશન કોનું છે, વેલ્યુ ચેઇન એનાલિસિસ તમારે કરવું જોઈએ, બરોબર છે. સપ્લાયર છે, then after પ્રોડ્યુસર છે, then after હોલસેલર છે, then after રિટેલર છે, who is adding more values to your product. And ultimately, whosoever is adding more value will but obviously get the more profit. So product segmentation is what we are doing. So when the segmentation of a market is done on the basis of product characteristics that are capable of satisfying certain special needs of customers, such as a method is known as a product segmentation, right? જ્યારે આપણે પ્રોડક્ટની વાત કરીએ છીએ કે that is showing the great differences, this method is called the rational approach.
Now emerging marketing concepts કે ઘણી વખત જીસેટમાં અને નેટમાં આના પર પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. તો emerging marketing concepts માં અત્યારની જે buzzing terminology છે, that is the mass marketing, differentiated marketing, concentrated marketing, local marketing concept, mass market concept, segmented, global, single segment concentration, selective segment concentration, right? So સૌથી પહેલા છે mass marketing. When organization do not permit the division of market to into segment. અત્યારે આપણે segmentation ની વાત કરીએ કે demographic છે, demographic છે, geographic છે, psychographic છે, behavioral. એકે સેગમેન્ટમાં તમારી પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર, એકે સેગમેન્ટમાં તમારી પ્રોડક્ટને ડિફાઇન ના કરો. Due to mass marketing, they conceive the total market concept that is not available fully standardized product. So in this form, you can refer to the mass advertising method. Example of Coca-Cola you can take here, right? Differentiated marketing. તમારી પ્રોડક્ટ તમારા કોમ્પિટિટર કરતા કઈ રીતના અલગ છે. So it is a market coverage strategy in which the company goes for proper market segmentation as depicted by its analysis of the total market. The company therefore goes for several products or several segments approach, which goes for preparing different market mixes for each market segment. And differentiated marketing says it should be borne in the mind that is costly affair for the organization, right? Ultimately, you need to pay a huge cost in order to prove yourself superior than your competitors. Third concept is the concentrated marketing concept. It is a market coverage strategy in which follows one product, one segment, right? જ્યારે આપણે વાત કરીએ, the company tries to position its product in the middle of the segment to attract the maximum client. This strategy can also help the small company. નાની જે કંપની છે ને, એને આ જે concentrated marketing concept છે ને, એના ઉપર તમે you can take the example of Vico. Over a period of time, વિકોનું જે કદાચ તમે 1990ની સાલમાં તમે કદાચ થિયેટરમાં ગયા હોય અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોયું હોય, તો વિકોની જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હતી આજની તારીખમાં પણ એટલી જ રિલેવન્ટ છે. આજની તારીખમાં સેમ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ they used to telecast on the radio. હમણાં છેલ્લા 2 થી 3 વર્ષથી, મતલબ 90s, 80s, then 90s, then 2000s, then 2010s, અને અત્યારે હવે એ લોકોએ આલિયા ભટ્ટને હાયર કરીને એઝ અ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર they have changed the advertisement of Vico. Otherwise, concentrated marketing, કે તમે જે કરો છો એ જ કરી રાખો. You did not to change focus. Whatever the marketing strategy that you have adopted, you just focus upon it. You can take the example of Parle-G. Over a period of time, they have just shrink. પાર્લેજીના બિસ્કિટની જે સાઈઝ છે ને, આજે કદાચ તમે 2007ના વર્ષમાં પાર્લેજીનું બિસ્કિટનું પેકેટ તમે લીધું હોય ને, તો તમને 5 રૂપિયાનું મળશે, અને આજની તારીખે તમે કદાચ પાર્લેજીનું બિસ્કિટ લેવા જશો તો તમને 5 રૂપિયાનું જ પેકેટ મળશે. પણ એ લોકોએ પોતાના બિસ્કિટની સાઈઝ છે એ ઘટાડતા ગયા. So that is the concentrated marketing. Even the wrapper of the product you will see કે એ લોકોને યલો કલરનું જે પેલી ઓલી છોકરી એ લોકોની ચાઇલ્ડ છે એ જ રેપરમાં they have made their product be available, right? So that's a concentrated marketing. That whatever the strategies that you have adopted at the initial early starting stage, each strategy ne tame follow kare rakho. Local market concept, that is the producers has no option but to concentrate on particular localities only. That is the transportation and communication development, right? કે તમારું જે ટ્રાન્સપોર્ટ અને કોમ્યુનિકેશન ઓલરેડી ડેવલપ છે, લોકલ માર્કેટ કન્સેપ્ટ છે, એ લોકલ માર્કેટ કન્સેપ્ટ તમે અહીંયા બતાવો છો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ માર્કેટ માસ માર્કેટ કોન્સેપ્ટ. ઇટ ઇઝ developed for the economy where the transport and communication systems are comparatively developed. It includes all persons who could be reached by transportation facility and mass media. Homogeneous market જ્યાં હશે ને, કે જ્યાં products are મતલબ જેને કહેવાય ને કે not different from each other. There is a single market, shotgun or market aggregation. यहाँ तो वैसे ना mass marketing concept છે ને, એને તમે apply કરી શકો. Next one is the segmented market concept. In this, product preferences are great making segmentation of market deeper. In this, product preferences are great making segmentation of market deeper. And in this variable of shampoo ને તમે આમાં segmented market લઈ શકો. હવે તમે જુઓ shampooમાં you will get a lot of variety. તમે say for example head and shoulder is for dandruff-free shampoo. તમે સનસિલ્ક લઈ શકો. તો સનસિલ્ક કેના માટે છે? સ્ટ્રોંગ એન્ડ સિલ્કી હેર માટે. તમે પ્રિન્ટિન પ્રોવિટ ઇન કેસ જો તમને વિટામિન કે વિટામિન ઈ ની ઉણપ હોય તો એના માટે તમારા માટે કયું શેમ્પુ છે? પેન્ટીન પ્રોવિટ, રાઈટ? So that is the segmented market concept.
Next one is the global market concept. This concept is made possible by the development of international transportation and communication system and liberalization policies adopted by many countries now, right? કે તમે global customer ને ધ્યાનમાં રાખીને તમારી product છે એને તમે produce કરો. Not by keeping in mind the customer who is living. કે આખું વિશ્વ, because ultimately અત્યારે આપણે એવા સમયમાં જીવી રહ્યા છીએ વસુધૈવ કુટુંબકમ કે when you are making a product, તમારી પ્રોડક્ટ છે એને તમે એમેઝોન છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, એ બધા માધ્યમથી તમે ગ્લોબલ કસ્ટમરને પણ વેચી શકશો. સિંગલ સેગમેન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન, then after selective segment specializing. સિંગલ સેગમેન્ટ કોન્સન્ટ્રેશનમાં you can take the example of Reebok. કે રિબોકના છે ને તમને ફોર્મલ શૂઝ ક્યારેય નહીં મળે. રિબોકના તમને ઓલવેઝ સ્પોર્ટ શૂઝ જ મળશે. Selective segment specialization. હવે on the contrary તમે બાટામાં જોશો તો બાટામાં you will always get the shoes with durability and the formal shoes, right? Just hold on for a while. But thank you. Next one is the product decisions. Now see, what are the concepts that we have in the product decisions? That is the levels of market, levels of products. તો સૌથી પહેલા આપણે core product ની વાત કરીએ. So it means a fundamental benefit. કોઈ પણ product છે અને તમે purchase કરો છો ત્યારે consumer ને જે fundamental benefits મળે છે, that is example Grisha, the rest and sleep is the core benefit in case of any hotel. આપણે કોઈ પણ હોટલ છે એ હોટલ ને આપણે હાયર કરીએ, રૂમ હાયર કરીએ, એનો બેઝિક નીડ શું હોય છે? So that is rest and sleep, right? તો બન્યા આરામ કરી શકો અને તમે ત્યાં સૂઈ શકો. હવે એ જ પ્રોડક્ટને આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ બેઝિક પ્રોડક્ટ, ઇટ મીન્સ અ ફિઝિકલ ડાયમેન્શન ઓફ એની પ્રોડક્ટ. તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક હોટલના રૂમને જ આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ એક્ઝામ્પલમાં. સો ઇન કેસ ઓફ અ હોટલ રૂમ બેડ છે, એનું બાથરૂમની કન્ડિશન કેવી છે, વેધર દે પ્રોવાઇડ યુ ટોવેલ, વેધર દે પ્રોવાઇડ યુ ડેસ્ક, વેધર દે પ્રોવાઇડ યુ ડ્રેસર, તમને ક્લોઝેટ કન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ધ બેઝિક પ્રોડક્ટ, બરોબર છે. Then after expected product, it means the set of attributes and conditions that a buyer normally expect. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે આપણે જ્યારે પરચેઝ કરવા જઈએ તો એ પ્રોડક્ટ માટે આપણને એક્સપેક્ટેશન્સ શું છે? તો એ હોટલનું એક્ઝામ્પલ છે ને એને જ અહીંયા હું એક્સટેન્ડ કરું છું. તો કોઈ પણ હોટલનો આપણે રૂમ રાખીએ ને એમાં આપણી બેઝિક એક્સપેક્ટેશન્સ એવી હોય કે બેડ છે એ ક્લીન હોવો જોઈએ, કારણ કે બેડ સુવા માટે હોય એ જરૂરી છે, પણ બેડ કેવો હોવો જોઈએ? ક્લીન હોવો જોઈએ. ટાવેલ હોય એ જરૂરી છે, પણ ટોવેલ કેવો હોવો જોઈએ? ફ્રેશ હોવો જોઈએ. તમારી પાસે પેલું તમને વર્ક માટે ડેસ્ક આપેલું હોય પણ એ ડેસ્ક ઉપર એટલીસ્ટ વર્કિંગ લેમ્પ હોવો જોઈએ. રૂમ છે એ સુઘડ અને સુંદર હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ ઓગમેન્ટેડ પ્રોડક્ટ. સો ઇટ મીન્સ સમથિંગ બિયોન્ડ ધ કસ્ટમર એક્સપેક્ટેશન્સ, બરોબર છે. રિમોટ કંટ્રોલ હોવું જોઈએ ટીવીનું, કે તમારે ઊભું છે ટીવી ચાલુ ના કરવું પડે. તમારા ફ્રેશ ફ્લાવર્સ હોવા જોઈએ, સરસ મજાની ફ્લાવર પેલું પોટ તો હોય, ફૂલદાની તો હોય, પણ એમાં જે ફ્લાવર છે એ પ્લાસ્ટિકના હોય તો એની જગ્યાએ જો ફ્રેશ ફ્લાવર્સ મૂકેલા હોય તો તમારું ultimately it brings a freshness to you. સરસ મજાનું ડાઇનિંગ હોવું જોઈએ, રૂમ સર્વિસ તમને પ્રોવાઇડ કરતા હોવા જોઈએ. These are the parts of the augmented product in case of any hotel room. હવે potential product, the last level of product is a potential part, that is all unexpected change in the technology, attributes, features, styles, color, grade, quality, etc. that might change the structure and character of any industry. So that is unexpected change, both in tangible and intangible. Right. Next one is the product mix. જેવી રીતે આપણે માર્કેટિંગ મિક્સની વાત કરીએ, પ્રોડક્ટ પ્રાઇસ પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન, એ રીતના જ્યારે પ્રોડક્ટ મિક્સની વાત કરીએ તો પ્રોડક્ટ મિક્સમાં શું વસ્તુ આવે? પ્રોડક્ટ લાઇન આવે, પ્રોડક્ટ વિડ્થ આવે, પ્રોડક્ટ ડેપ્થ આવે અને પ્રોડક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આવે. So it refers to a group of product line કોને કહેવાય? So it refers to a group of products that are closely related because they satisfy a class of needs and used, right, are sold the same customer groups, are marketed through the same type of outlets or fall within the given price range. હવે product width, હવે product line પછી product width કોને કહેશો? So the width of a product mix of a firm is determined by the number of different product line. એક જ પ્રોડક્ટની પ્રોડક્ટ લાઇન, એક જ જે વિડ્થ છે એમાં કેટલી પ્રોડક્ટ લાઇન તમને આપેલી છે, અને ડેપ્થ
તો એક જ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટમાં કેટલી તમને અંદર વેરાયટી મળે છે. સો ધેટ્સ ધ ડેપ્થ ઓફ અ પ્રોડક્ટ લાઇન ડિપેન્ડ્સ અપોન. આના માટે છે ને તમે એક બહુ સરસ મજાનું HUL ની આખી ઇમેજ છે એ મેં શેર કરેલી છે. આ તમે જોઈ લેજો એટલે તમને પ્રોડક્ટ લાઇન, પ્રોડક્ટ વિડ્થ, પ્રોડક્ટ ડેપ્થ, પ્રોડક્ટ કન્સિસ્ટન્સી બધું તમને ખ્યાલ આવી જશે. હાજી સર 10 મિનિટમાં પહોંચું છું. તમે પ્રેસમાં છે. ઓકે 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 જોઈ લો સર. જો પ્રકાશભાઈ હશે તો તમે બોલાવી લઈશ, કારણ કે એમનો વર્કલોડ છે ને મેઇન બિલ્ડિંગમાં જ છે. પ્રકાશભાઈ ને હા જી હા હા અચ્છા ઓકે ઓકે જી જી સર. હા પૂછી લઉં સર, હમણાં એમને છે ને હે ને જી જી સર જી વાત કરી સર. ઓકે પ્લીઝ. પ્રોડક્ટ એ જે HUL નું જે ઇમેજ છે, ઇમેજને કદાચ તમે જોઈ લેશો ને એટલે ઇમેજ ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જશે કે આખું પ્રોડક્ટ લાઇન, પ્રોડક્ટ વિડ્થ, પ્રોડક્ટ ડેપ્થ અને પ્રોડક્ટ કન્સિસ્ટન્સી કોને કહી શકાય. નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ આઇટમ ઇટ રિફર્સ ટુ અ સ્પેસિફિક મોડલ, કે કોઈ પણ બ્રાન્ડ સાઇઝ છે, બરોબર છે, બ્રાન્ડ છે, સાઇઝ છે, કે પ્રોડક્ટ ધેટ કંપની સેલ્સ. એમાં વિડિયોકોન રેફ્રિજરેટર ધેટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ આઇટમ. પ્રોડક્ટ મોડિફિકેશન, તો પ્રોડક્ટ મોડિફિકેશન એટલે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલના સ્ટેજ છે. ધેટ ઇઝ ઇન્ટ્રોડક્શન, ધેન ગ્રોથ, ધેન મેચ્યોરિટી એન્ડ ધેન ડિક્લાઇનિંગ. સો અલ્ટિમેટલી મોર યુઝ્યુઅલી ઇટ હેપન્સ કે મેચ્યોરિટી સ્ટેજ ઉપર પ્રોડક્ટ જ્યારે પહોંચે ત્યારે મેચ્યોરિટી સ્ટેજ ઉપરથી જ્યારે તમારો ડાઉનફોલ આવે એ પહેલા તમારે પ્રોડક્ટમાં મોડિફિકેશન લઈ આવવા જોઈએ. અધરવાઇઝ યોર પ્રોડક્ટ ઇઝ લાઇકલી ટુ બી ઇન અ ડિક્લાઇનિંગ સ્ટેજ. અધરવાઇઝ તમારું માર્કેટ છે ધીમે 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 ખતમ થવા લાગશે. ધ વે હાઉ ઇટ વોઝ હેપન ઇન કેસ ઓફ નોકિયા, કે મેચ્યોરિટી સ્ટેજ ઉપર જ્યારે તમે પહોંચો છો ત્યારે તમે પ્રોડક્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જીસ નથી લઈ આવતા તો તમારું માર્કેટ છે પૂરું થઈ જશે. ધ સેમ થિંગ વોઝ હેપન ઇન કેસ ઓફ ઓર્કુટ. આજની જનરેશનમાં તમે કોઈને પૂછશો કે સોશિયલ નેટવર્કિંગ વેબસાઇટમાં તમને ઓર્કુટનો ખ્યાલ છે, સો દે વિલ outrightly say no. Otherwise Orkut was the first which has developed the social networking platform or social networking hub. પણ ફેસબુક ના આવ્યા પછી ઓર્કુટે પોતાના બેઝિક જે વસ્તુ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જીસ કર્યો નથી, and this generation does not know about the Orkut. પ્રોડક્ટ એલિમિનેશન, કે તમારી પ્રોડક્ટ છે, અમુક પ્રોડક્ટ છે ન ચાલતી હોય તો ગ્રેજ્યુઅલી તમે મોબાઈલના માર્કેટમાં જોતો હશો કે મેક્સિમમ પ્રોડક્ટ એલિમિનેશન અહીંયા એપ્લાય થાય છે. એ પ્રોડક્ટ છે મેચ્યોરિટી સ્ટેજ ઉપર પહોંચે એટલે બાકીની જે તમારી પાસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એને વિથડ્રો કરી લેવાની, નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દેવાની. પ્રોડક્ટ લાઇન મોડિફિકેશન અલ્ટરેશન, પ્રોડક્ટ લાઇન કોન્ટ્રાક્શન કોને કહેવાય? So that is, this is also known as a contraction of product mix. It is a method by which a fat and long product line is thinned out. It is also termed as a simplification. Simplification means કોઈ પણ product ને simplify કરવાની, right? Product line expansion, કે તમારી product line ને તમે એની બ્રેડથ છે, એની ડેપ્થ છે એને તમે વધારો, નવા નવા મોડલ્સ તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો, નવી નવી વેરાયટી તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો. So that is the expansion and increasing the lines of items in the product. Diversification, it is a product which may be entirely distinct and different from the existing product. એ તમારું હોલસેલર છે એ પેલા engineering goods માં deal કરતો હતો. Now he has started in the confectionery items. The way how you can see in the case of the old Tata group, right? They are dealing in steel, they are dealing in chemicals, they are dealing in motors, they are dealing in diversified. They have diversified business portfolio, right? They are in, you'll see in the software industry also, right? TCS, right? So change styles and models of existing product. Where તમારા જે existing તમારા જે style છે, જે તમારા existing models છે એને તમે change કરો. Quality variations, તમારી જે product છે એની quality બી શું થશે? Vary થશે. Product different qualities of a particular product that is trending up, trending down. Trending up શું છે? So that is a process of introducing a higher quality products by manufacturing for those whose low quality products are famous, and higher quality products with a higher price too. કે કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ છે ને એને પ્રાઇસ સ્કીમિંગ ની પોલિસી કહેવાય, કે તમારી પ્રોડક્ટને ટ્રેન્ડિંગ અપ કરવા માટે હાયર પ્રાઇસમાં તમે એને
તમારા અલગ અલગ વેરિયેબલ્સ છે તમે અવેલેબલ કરો. ટ્રેન્ડિંગ ડાઉન કે તમારે માર્કેટ પેનિટ્રેશન પોલિસી એટલે તમારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે તમે લો કરી દો એટલે એને શું કહેવાય માર્કેટ પેનિટ્રેશન પોલિસી. હવે પ્રોડક્ટને સ્ટેન્ડર્ડાઇઝ કરવા માટેના અલગ અલગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે. હવે આઈએસઆઈ છે. હુ ઇઝ ડુઇંગ આપણો આઈએસઆઈ? ધેટ ઇઝ ધ બીઆઈએસ, ધેટ ઇઝ ધ બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ. ક્યારે આવ્યું? 1986 માં. કઈ પ્રોડક્ટને આ લોકો સર્ટિફાઈ કરે છે? તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટને આ લોકો સર્ટિફાઈ કરે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ એફપીઓ માર્ક કે જેટલા ફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે they need to take the FPO mark. ક્યારે આવ્યું? That is Food Safety Standard Act of 2006. ત્યાર પછી જેટલા ફ્રૂટ પ્રોડક્ટ્સ હોય, ફ્રૂટ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ હોય, જ્યુસીસ છે, સ્ક્વેશિસ છે, પીકલ્સ છે, ડિહાઇડ્રેટેડ ફ્રૂટ પ્રોડક્ટ્સ છે, એ બધામાં ફ્રૂટ બેવરેજીસ છે એમાં તમારે FPO માર્ક લેવાનું થાય. That next one is the egg mark. That is the agriculture based product જેટલી હોય એના ગ્રેડિંગ અને માર્કિંગ માટે. ક્યારે આ વસ્તુ આવી? 1937 માં. અમેન્ડમેન્ટ ક્યારે થયું? 1986 માં. અને એમાં અત્યારે 205 કોમોડિટીઝ છે. એમાં પલ્સીસ આવી ગયા, સિરિયલ્સ આવી ગયા, મતલબ અનાજ, કઠોળ, પછી ઓઇલ છે, ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ છે, વર્મિસેલિની સેવ જે આપણે કહીએ છીએ એ છે. તો દરેક વસ્તુમાં તમારે એગ માર્ક લેવાનું થાય. Next one is the eco mark. It is a certification of mark issued by whom? BIS, that is the Bureau of Indian Standards, to products that set aim to list the impact of the ecosystem. Kyare આવ્યું? To 1991. Next one is the standard mark. It has been developed for about 1250 products, including agricultural product, implements of baby food, electrical foods, food stuff, drugs, cosmetics, utensils, textiles, furniture, sport goods, paints, carpets, and detergents. Right. Next one is the black mark. It will cover building materials. જેટલું building materials છે, ત્યાર પછી products and components છે, એના ઉપર ISI certification માટે there is a black mark. Non polluting vehicle, PUC જે આપણે pollution under control કહીએ છીએ એ. BIS full mark, that is for gold and silver. And India organic, that is for the organic products, right? That came into the existence in 2000. Now, what are the different types of products? Products can be categorized into non-durable goods, durable goods, services, right? Consumer goods are convenience goods, which is easy and quick to buy. Next one is the shopping goods. Their comparison includes between the customer involvement, furniture, jewelry, our the shopping goods. Next one is the specialty goods. So specialty goods માં તમે કોને લઈ શકો? તો જે પોઈન્ટ કલેક્શન છે, એન્ટિક કલેક્શન છે, કે જે પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ થી ના આઉટકમ થી જે ગુડ્સ આવે છે, that is the specialty goods. And unsold goods, they are the products which do not fall in any of the above category. જે convenient નથી, shopping નથી, અને specialty નથી, એ શું છે? Unsold છે. That is the solar cooker, BMW, solar buses, insurance, etc. Types of product. કઈ પ્રોડક્ટ તમે કહી શકો? રો મટીરિયલ છે, ફેબ્રિકેટિંગ મટીરિયલ છે, then after accessories, equipment છે, and operating suppliers. So product planning consists of activities which enables producers કે જે producers ને પણ determine કરે છે and what should constitute a company line of a product. Product positioning કોને કહી શકાય? It means the placement of the production such a way that the customer is able to recognize the utility or the purpose for which they are buying. Product differentiation કોને કહેવાય? Making one's product different in some manner from those of competitors, no matter how the small differentiations may be. Market aggregation, a single product item or a limited product line has only one market. It is assumed that we have only one demand curve or the product. Marketization is the standardization of marketing policy, right? Now packaging, branding, and after sales services. What is packaging? Packaging means એમાં શું આવશે? તો wrapping આવે, compressing આવે, then after filling or creating of goods for the purpose of protection of the તમારું જે product છે એનું first layer, second layer, third layer. તમારી ultimately packaging નો purpose શું છે? In order to market your product. એક તો તમારી product ને market કરવા માટે અને second તમારા product ને safety provide કરવા માટે. Legal dimension of packaging શું કહે છે? કે government has laid down the specific packaging material for certain products. That is consumers protection, transportation of hazardous cargo. The most pervasive among this are the regulation relating to the information a manufacturer is obliged to provide in the package itself on the
product. Now labeling છે, price, weight, expiry date, manufacturing date, આ બધી વસ્તુ તમારે product ના packaging ઉપર લગાવવાની થાય. Next one is the labeling. Now what is labeling? Labeling means putting identification mark. કે તમારી product છે એ એક product ને બીજા product થી તમે differentiate કઈ રીતના કરશો એના માટે labeling, right? So on the package, the label is an important feature of the product. It is a part of a product which contains the information about the producer of the product as well as it requires the helps to the potential buyer. આજે તમે જોયું હશે કે ચોકલેટ કેડબરી ને તમને 5 સ્ટાર પર મળશે અને કેડબરી ડેરી મિલ્ક પર મળશે. Why 5 star comes in golden wrapper and why Cadbury Dairy Milk comes in a blue wrapper? In order to differentiate this two, કારણ કે જે 5 વર્ષનો consumer જે આ product ને consume કરે છે, he could not identify the product on the basis of the brand name published on that wrapper. A part of the information which must be statutory given the label should provide. It includes what? It includes the picture on the product. It includes the description of the raw product. It includes the direction. It includes possible adverse effect, brand name, statutory warning, date of manufacturing and expiry. Right? The next one is the branding. Now, what is the branding? It is the process of stamping of a product with some identity mark. કયા આઈડેન્ટિટી માર્ક હોય એના ઉપર સિમ્બોલ લગાવેલો હોય, એનું નામ છપાયેલું હોય, પ્રોડક્ટનું નામ લગાડેલું હોય. So these are the types of branding such as individual branding, umbrella branding. એ બધા એના અલગ-અલગ concept છે. Next one is the trademark. When it came into the existence 1958, right? According to which section? Section 2, subsection 1, subsection 5 of the Trademark and Merchandise Act of the 1958. એમાં શું આવે? A mark has been defined to include device, brand, heading, label, ticket, નામ, signature, word, logo, કોઈ પણ letter, કોઈ પણનો તમે trademark લઈ શકો, right? Product mix is also known as a product assortment. Next one is the after sale services, one of the important feature of marketing. Product development, right? What are the different generation of product ideas? એનું પહેલું સ્ટેજ છે સ્ક્રીનિંગ ઓફ આઈડિયાઝ, એનું બીજું સ્ટેજ છે કમર્શિયલ ફિઝિબિલિટી, એનું ત્રીજું સ્ટેજ છે પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, ધેટ ઇઝ આઈડિયા ઓન પેપર, પ્રોડક્ટ ઓન હેન્ડ, ટેસ્ટ માર્કેટિંગ, પાયલોટ સ્ટડી. એનું નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ. ઘણી વખત આની જે સ્ટ્રેટેજીસ છે ને એને રિલેટેડ તમને જીસેટના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલના 4 સ્ટેજ છે: ઇન્ટ્રોડક્શન, ગ્રોથ, મેચ્યોરિટી એન્ડ ડિક્લાઇનિંગ, રાઈટ? And finally the abandonment of product. Now, these are the few questions that I have kept for you. Marketing strategy development is also known as. Test your understanding. The right answer is C, market planning. Relationship in marketing means C, relationship between company and consumers. The concept of marketing mix, મેં જે તમને continuously કહેતો આવ્યો છું કે this question was frequently asked. ઘણી વખત આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. Who has given the concept of 4 P's? એટલે ઘણી વખત students a mistake કરતા હોય છે Philip Kotler, but that is Professor E. Jerome McCarthy. Answer A. What is mass marketing? Mass marketing is answer A, offering the same products and marketing mix to all the consumers. જે મેં તમને કીધું હતું ને કે પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટમાં assertion and reason, right? એના ઉપરથી તમને આ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. In product concept focuses on innovating and improving products, and in selling concept consumers are persuaded to buy products. The right answer is A, both assertion and reason. They both are correct. So with this note, I end up my presentation. Thank you very much for patience listening. બધા મિત્રોને જીસેટની પરીક્ષામાં ખૂબ ખૂબ all the best અને શુભેચ્છાઓ. May you come with the flying colors in your result. Thank you. હવે શ્રી લાઈવ બંધ કરી દેજો. ઓકે.